И вначале мы можем выразить почтение учителю, даже если ваша камера выключена, вы все равно можете поклониться. Граф Намасаган, пройдем. Yes, hello. Hello. Good evening. Good evening, good afternoon. Are you well? Yes, actually now I'm in Thailand also. You're in Thailand, okay. Yes, in Chiang Mai. Okay, I don't know if Lina wants to say something first. As you see, today many people are gathered in Dalmasa, in Moscow Buddhist Center, and today they had a Buddha birthday in Korean tradition. So they have these beautiful lotuses and other things. Yeah, I saw some photographs when you were making the lotuses. Yeah, very good. And I have a question. Do you want to start with some explanation? I heard Lina give you some topics. Did you choose anything? No, you just go ahead, whatever you want. Okay, okay. So then I think we should start. Дорогие друзья, Аджан присоединился к нам, и я спросила его насчет того, стоит ли нам начать, хочет ли он что-то рассказать, и он сказал, что мы сразу переходим к ответу на вопрос. Нам прислали довольно много вопросов. Так вот, первый вопрос, начнем с общих вопросов. Первый вопрос, что делает буддиста буддистом? Okay, then the first question is, what makes one a Buddhist? Well, I think there's some problem even in using that word, or at least we need to remember that it's a conventional designation, in the sense that in say in legal terms or in everyday conversation, we might say, I'm a Buddhist. But if we're on the practice level of direct experience, then we could become a Buddhist and then leave Buddhism many times during the day. You want to translate that first, and then I'll carry on. Да. Проблема в том, что когда мы говорим об этом, когда мы говорим слово буддист, это всего лишь обозначение, это всего лишь какая-то договоренность, которую мы используем. И, конечно, мы можем в документах каких-нибудь написать, что мы буддисты, или мы можем в разговоре употреблять это слово, но на самом деле в течение дня мы можем становиться буддистами и переставать быть буддистами несколько раз в день. So I'm not trying to be overly philosophical here, but I think it is very important to recognize that when we say like a Buddhist country or a Buddhist culture or a Buddhist community, that it leads to questions like, oh, how could Buddhists do this? Or why is this happening in a Buddhist country or a Buddhist culture? And my answer would be that in terms of our actual experience, then other values can take precedent over Buddhist values in daily life, and other and defilements can lie behind our actions and our decisions, so that our Buddhist identity
is not necessarily like a one-off thing. Now we're Buddhists and we think like this, we act like this. It's more something that we aspire to. So we can say we aspire to be Buddhists, you know, as many minutes of the day as we can every day. С одной стороны, Праджан не хочет слишком философствовать по этому поводу, но, опять же, мы можем услышать в буддистских кругах или в каких-то буддистских странах такие разговоры, что как буддисты могут так себя вести, как буддистское общество может себе вот такое позволить. И ответ Праджана на такие вопросы. Дело в том, что когда мы принимаем решения, когда мы делаем какие-то поступки и так далее, иногда за этим стоят какие-то наши загрязнения нашего ума или какие-то другие убеждения, какие-то другие ценности, которые пересиливают наши буддистские убеждения. Поэтому скорее быть буддистом — это то, к чему мы должны стремиться, это то, к чему мы должны возвращаться снова и снова, может быть, много раз в день, может быть, в течение многих минут, моментов в течение нашего дня. So having given some context, then on the more conventional level, I would say, first of all, requires taking refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha, and secondly, a commitment to practicing the Eightfold Path. Если говорить на таком более практическом уровне, то, конечно, это начинается с того, что человек принимает прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе, и в том, что человек посвящает себе практике благородного восьмеричного пути. So the underlying belief or foundation for life as a Buddhist is the belief in the efficacy of action, that action, our behavior, our conduct has meaning and has consequences, and that we achieve our full humanity through through training our body, speech, and mind in according to the Eightfold Path. So we are creatures that we are learning creatures, and that we fulfill our potential as human beings through this training or education of our body, speech, and mind, according to the teachings of the Buddha. So the effort to put our beliefs to the test of experience is the proof of the sincerity of our faith in these principles. И другой такой основой или убеждением, которое должно присутствовать в таком случае, это вера в то, что наши действия, те поступки, которые мы совершаем, несут определенные последствия, то есть они приносят соответствующие им результаты. И с другой стороны, человек должен верить в то, что мы существа, которые способны обучаться, то есть мы можем тренировать или обучать себя и тренировать себя совершать правильные поступки телом, речью и умом, и за счет этого развиваться. Другой еще момент — это то, что мы должны быть готовы проверить нашу веру, наше убеждение относительно нашего непосредственного опыта. Yes, and we have another question about refuge. So, what is refuge, and what for should one take refuge? И следующий вопрос — это что такое прибежище и зачем его понимать? Well, the meaning of the word refuge is a place of safety,
So taking refuge is, we believe, the realization of safety, and here we're looking at danger as the possibility of being reborn in lower realms, and the taking of refuge gives us a protection from the bad karma that will lead to the suffering of the lower realms. But in this lifetime, it's something that we can prove or experience for ourselves, that the refuge is a protection against the suffering that we create for ourselves and others through wrong view and through a mistaken understanding of ourselves and the world we live in. Ну, само значение слова прибежище. Прибежище — это безопасное место. Это место, где мы чувствуем себя в безопасности. Поэтому мы принимаем прибежище, чтобы обрести вот эту безопасность и чтобы также защитить себя от последствий наших неблагих поступков. То есть мы видим опасность в том, что мы можем переродиться в каких-то низших мирах или еще как-то испытывать страдания в будущем. Поэтому мы принимаем прибежище, чтобы защитить себя от таких последствий, защитить себя от страданий, которые мы же сами создаем для себя и для окружающих из-за наших неправильных взглядов, каких-то неправильных убеждений и загрязнений, которые возникают в нашем уме. So taking refuge gives us standards and direction, and it's like if we're in a stormy sea, it's like the anchor. If we're traveling in a desert, it's like the compass. It's that which gives us a sense of warmth and meaning in our lives. It gives us an understanding of ourselves and a wise narrative for our journey through the world. Опять же, принятие прибежища дает нам своего рода стандарт, своего рода направление для нашего движения, для нашего развития. То есть это как якорь, если мы находимся на корабле в шторм где-то в море, это как компас, если нам приходится путешествовать через пустыню. То есть это своего рода дает нам смысл жизни, придает какой-то смысл нашему существованию. Мы лучше понимаем себя, и мы можем направить себя правильным образом. Okay. Next question. Следующий вопрос. Что важнее, вера или критический ум в практике? The next question is, what is more important in our practice, faith or critical thinking? I think in one of the strengths of Buddhism is that there is no inherent conflict between these two qualities of mind. In the five spiritual faculties, or the five powers of the mind, the first is faith, and the last is wisdom, which in the initial level has many of characteristics of critical thinking. So the principle here is that faith provides a power and provides an emotional foundation for our practice, but it is one which needs to be governed by the wisdom faculty, the critical thinking faculty, because without that, it can very easily
degenerate or can easily become superstition or fanaticism. So the critical thinking is not an enemy of faith in Buddhism, but it is a complement, and make sure that the faith is the kind of faith which leads to right effort. Одной из особенностей буддизма является то, что вера и критическое мышление не обязательно должны противоречить друг другу, они не всегда находятся в каком-то конфликте между собой. Если мы посмотрим на 5 способностей или 5 сил, то первая из них — это как раз вера, и последняя из них — это мудрость, которая, начальный уровень мудрости во многом подразумевает под собой как раз критическое мышление. И, конечно, вера — это то, что придает нам дает нам энергию, дает нам какую-то эмоциональную поддержку, основу для нашей практики. Но, с другой стороны, вера должна находиться своего рода под контролем мудрости, потому что без мудрости вера легко превращается в какие-то предрассудки или фанатизм, или еще как-то уходит в неправильное направление. Поэтому, с одной стороны, вера и критическое мышление — это не какие-то враги или противоположности, но, с другой стороны, мы должны быть уверены, что наша вера направлена на развитие правильного усердия, которое приводит к мудрости в результате. So I think the important feature or unique feature of Buddhist faith is, or sattva, it's maybe not so exactly translated in English as faith. The unique feature is that it is not a belief in unprovable metaphysical entities like God or gods, but it is a belief about human potential, the human potential for enlightenment through the Eightfold Path. And so in the case of the belief in dogmas and belief in metaphysical entities, then faith is a dead end. I mean, you either believe or you don't believe, and that's it. Whereas in the Buddhist sense of sattva, if you have a sincere belief in the human potential for enlightenment being achieved through practice of the Eightfold Path, then that is not a dead end. On the contrary, it must lead to the effort to prove whether or not you indeed do have that potential by applying the principles of the Eightfold Path and seeing whether there is any development in the sense that the Buddha outlined. И важной такой особенностью именно буддийского понятия сада, которое, может быть, не всегда переводится именно как вера, но как иногда кто-то переводит как доверие, как убежденность и так далее, так состоит в том, что это не просто вера в какие-то существование каких-то высших существ или какие-то метафизические вопросы, которые мы никак не можем проверить, потому что вера в такие догмы, в такие метафизические вещи — это своего рода тупик. То есть мы или верим в это, или не верим. Но когда мы говорим о буддистской вере, да, о том, что называется сада, то это просто наше убеждение в том, что человек обладает потенциалом достичь пробуждения, практикуя согласно благородному восьмеричному пути. И это не тупик, это дает нам основу для того, чтобы начать прилагать усердие, начать стараться практиковать и попробовать проверить на собственном опыте. То есть если мы следуем этим принципам, то мы можем
проверить, происходит ли развитие в том направлении, в котором это мы ожидаем или нет. Хорошо, тогда, наверное, следующий вопрос. Next question. Следующий вопрос. Как преодолеть скуку в повторении одних и тех же практик? Next question about practice. How to fight boredom when one has to repeat the same actions again and again during practice? You have to fight it. Boredom is one of the topics, one of the things that we are studying. It's not something from like outside the practice that disrupts or is an obstacle to practice, but understanding boredom and being free from the constraints of boredom is one part of practice. So it's not that a good practice avoids boredom, but it's one that takes it on and sees it as a challenge. I think that first thing to observe with boredom is that its intensity is conditioned by the extent in which we are obsessed with or caught up in excitement. If we're always looking for new experiences and always looking for some exciting thing in our lives, then boredom will arise a lot, because boredom is like the absence of excitement. So the desire for excitement, when frustrated, leads to boredom. So to be free of boredom, we also have to be willing to abandon this craving for excitement. Ну, вообще, скука — это не то, с чем мы пытаемся напрямую бороться во время практики. То есть это одна из тех вещей, которую нам приходится наблюдать скорее во время практики. То есть это не что-то такое, что возникает извне и не дает нам практиковать, что становится каким-то непреодолимым препятствием, с которым мы ничего не можем поделать. Скорее, это одно из тех явлений, которые мы должны стремиться понять и увидеть, как оно возникает. То есть мы не можем как-то его избежать полностью, но мы можем видеть в этом какое-то своего рода испытание, своего рода вызов, который мы можем преодолеть так или иначе. И первое, что мы можем заметить, что сила нашей скуки зависит от того, насколько мы привязаны к разным развлечениям, к разным вещам, которые нас как-то радуют и воодушевляют. То есть чем больше мы ищем каких-то отвлечений, чем больше мы к ним привязаны, тем сильнее мы начинаем испытывать скуку, когда ничего воодушевляющего не происходит. Поэтому, чтобы нам справиться со скукой, единственное, что мы можем, это найти способ справиться, найти способ оставить вот эту привязанность, вот это желание, чтобы нас все время развлекали. So when boredom arises in the mind, then really observe how it is conditioned by this wanting something more than what is available in the present moment. And it's letting go of that craving for something else, something more, something better, something more exciting, which is the way to deal with this. And at the same time, when boredom arises and has arisen,
then to be careful not to allow this, the craving of getting rid of something we don't like. You know, we don't like to be bored. We want to get rid of it. We want it to go away. And we don't like to be bored. So that negative reaction to boredom, in fact, makes it worse. It doesn't help us to be free of boredom. Yeah, so maybe translate that first. Поэтому, когда возникает скука, мы можем попробовать научиться замечать, как она обусловлена вот этим нашим желанием, что мы все время хотим получить больше, чем, или что-то более приятное, что-то более хорошее, что-то более интересное, чем то, что сейчас происходит. И единственный способ справиться со скукой — это избавиться вот от этой привязанности. С другой стороны, если скука уже возникла, то возникает другая привязанность, другое наше желание. Это мы хотим избавиться от того, что происходит. Да? Мы скучаем, нам не нравится скучать, мы не хотим испытывать скуку, и мы хотим, чтобы она прошла. И вот это наше отторжение, вот это наше негативное отношение к скуке, оно нам на самом деле ничем не помогает. Оно не делает скуку меньше и не помогает нам никак с ней справиться. The cultivation of chanda, or wise motivation, is very important. By reflecting and just reminding ourselves of the importance of samadhi and meditation, and the suffering that will inevitably arise as long as the mind is still in the power of defilements. The kind of reflection which gives that inspiration to meditate and to cultivate the Dhamma, that is one way in which you can protect the mind from boredom, in which you're willing to adapt to less stimulation, less interest, less excitement, because you see the long-term value of it. So having it framed in the right way, understanding the overall context, helps you to deal with boredom. And the other virtue that plays a large part is that of contentment. And again, this is a virtue which we can see needs to be developed in daily life also, learning to appreciate the things that you have and the things that you have earned for yourself, honestly, or things that you have achieved. And although they're not perfect yet, then that sense of contentment with with one's achievements, that feeling of contentment and appreciation cultivated in daily life can then be a refuge. It can be a protection against boredom in meditation. As you're not saying, yeah, a single breath, it's like this, it's good enough. I don't need anything else more than this. This inhalation, this exhalation, this is enough for what I need right now. So a lot of we can see again and again how qualities developed in meditation start to appear in our daily life and inform our daily life, at the same time as cultivating certain qualities in daily life means it becomes much easier to
to draw upon them, to make use of them, to benefit from them in the meditation. Другое качество, которое может нам помочь, это развитие того, что называется чанда на языке пали, или мудрой мотивации. То есть важно напоминать себе, нужно как-то размышлять о том, что наша практика, достижение сосредоточения и так далее приносит нам действительно настоящую пользу. И опять же, мы можем размышлять о том, что когда наш ум находится во власти загрязнений ума, неблагих состояний, то, опять же, это причиняет нам страдания в том или ином виде. И размышляя таким образом, мы можем как бы воодушевить себя на практику, и таким образом это будет своего рода защитой от скуки, защитой от того, что практика становится для нас чем-то слишком скучным. Поэтому важно видеть пользу того, что мы делаем, и смотреть, как бы видеть более широкий контекст того, что происходит. Другое качество, которое также помогает справиться со скукой, это умение довольствоваться тем, что у нас есть. То есть мы должны как-то научиться ценить то, чем мы обладаем сейчас, то, чего мы уже достигли сами своим трудом. И понимать, что да, может быть, это не идеально, может быть, иногда нам хотелось бы больше, но это уже достаточно хорошо, и мы можем это ценить так, как оно есть сейчас. И если мы развиваем это качество в обычной жизни, то и в медитации. Вот мы делаем один вдох, вот мы делаем один выдох. Да, это то, что происходит здесь и сейчас, и это уже достаточно хорошо. Это нам не нужно ничего большего. Мы можем справиться с вот этим желанием все время получать что-то более хорошее, более интересное и так далее. И таким образом, опять же, мы сможем справиться со скукой во время медитации тоже. То есть, с одной стороны, когда мы практикуем медитацию, мы развиваем определенные качества, и потом эти качества начинают проявляться в нашей обычной жизни. Ну и наоборот, это тоже работает. То есть мы можем научиться, мы можем развивать в себе, напоминать себе, размышлять об определенных качествах, и таким образом мы сможем использовать их, мы сможем ощутить их более ясно во время медитации. Следующий вопрос. В последнее время у меня остается все меньше времени на практику из-за работы и семейных обязанностей. Большую часть времени я психически и физически вымотан. Как мне бороться с этим ощущением усталости и истощения во время практики? Next question. Dear Ajahn, recently I have had exceedingly little time to practice apart from my work and family duties. Most of the time I'm physically and often mentally exhausted. How do I combat this feeling of tiredness and fatigue when practicing? Yeah, I really sympathize. It's so much to see to, and I think that well, a few pieces of advice. One is to protect the mind from indulging in feelings of despair or depression or resentment, because feeling sorry for yourself, these are completely natural and normal feelings to arise when you're right at the edge of your limits, and that doesn't mean you're a bad person, but it's a completely normal reaction when things start to get on top of you. So what I would recommend is to look closely at your daily life and see, there are certain pressures and responsibilities and duties that are absolutely fixed, and that you have no real ability to adapt or change. But there are also times of the day, maybe where you don't spend that precious time as well as you could, and that tendency to want just to
relapse from the pressure with just with social media or with some other kind of enjoyment. And that is reasonable. Also, I'm not saying that you shouldn't do that because it's necessary sometimes. But also to try to have at least some certain short periods during the day where you'll just come back to yourself and your breathing, and a very short meditation period. You know, you don't have to be sitting or walking for 20 minutes or half an hour, but just 1 minute or 2 minute meditation throughout the day, and just an odd moment here, an odd moment there. And I can refresh the mind. There are times when we're walking upstairs, walking downstairs, or doing simple manual work, whether it's cleaning or cooking or whatever, where there's no need to be thinking and conversing. And these times when there's no need to be thinking very much, that you can reestablish your mindfulness and refresh your mind. So I think that the physically, to refresh yourself, just to do some exercise every now, just in the bathroom, if it's not too public, just to 1 or 2 yoga exercises or qigong exercises, and again, just for very short time, just for 30 seconds or 60 seconds, that you can refresh yourself quite remarkably. I think that it's in the day, again, I don't know how practical this is, but to have like a 10-minute nap during the day, to lie in the corpse posture and just set your alarm just for 10 minutes. And it's remarkable how refreshing just a 10-minute break can be in the daily striving and working and doing all that needs to be done. So I think physically, short periods of some exercise, getting outside, just looking at the trees and the nature, if you can do that. Some very short periods of meditation, and short periods of time when there's nothing that needs to be done, just to come back to the breathing or to the meditation object. And the other really important thing is loving kindness meditation, metta, for just sending these feelings of loving kindness to yourself and to the people around you. Because when you lead a very tiring and busy life, this kind of resentment builds up. You get this, you start feeling angry. It's not really anything to be, it's not rational anger. It's just a sense of, I don't want my life to be like this. And that can start to have all kinds of negative effects. And so countering that with sending those positive thoughts of loving kindness to yourself, to your body, to your life, and to the people around you. Аджан может только посочувствовать автору этого вопроса, потому что действительно иногда забот у нас очень много. И с одной стороны, мы должны понимать, что вот это наше состояние, когда ум погружается в отчаяние, в депрессию, у нас какие-то все время сожаления, мы жалеем самих себя, и нам все не нравится. С одной стороны, это нормально, это обычная реакция на переутомление. И бывает, что какие-то дела, обязанности действительно нас захватывают слишком сильно.
И что тут можно посоветовать? Мы можем посмотреть на наш распорядок дел, и, конечно, там есть дела, которые мы никак не можем передвинуть или которые мы никак не можем отменить, и нам все равно придется их выполнять. Но наверняка мы можем найти какие-то периоды времени, которые мы, возможно, проводим не самым лучшим образом. То есть, возможно, мы сидим в соцсетях или еще как-то развлекаемся. И, с одной стороны, конечно, это тоже необходимо. Аджан не говорит, что мы должны полностью от этого отказаться и перестать это делать, но, возможно, хотя бы часть этого времени мы сможем выделить на что-то более полезное, и, например, на занятия медитацией. И это могут быть совсем короткие периоды, то есть, может быть, вы не можете сидеть по 20 минут или ходить по 20 минут, но хотя бы 1-2 минуты, когда вы ничем другим не заняты, когда вам не нужно ни о чем сильно думать и волноваться, когда вам не нужно ни с кем разговаривать, когда вы просто идете вверх по лестнице или вниз по лестнице, или готовите, или убираете, вы можете использовать эти минуты для того, чтобы освежить свой ум, и для того, чтобы снова установить в себе осознанность, чтобы вернуть себя в какое-то более работоспособное состояние. Ну, кроме этого, если вы физически устали, то же самое вы можете найти время для каких-то коротких упражнений. Если вы не можете делать это на людях, но когда вы находитесь в ванной, в туалете, вы можете сделать пару упражнений. Опять же, это займет, может быть, 30 секунд, 1 минуту, но вы почувствуете себя лучше, ваше тело станет более свежим, более бодрым. Другой такой способ — это выделить 10 минут на сон. Бывает, что мы спим слишком мало, и в течение дня вы можете прилечь, если есть такая возможность, поставить будильник на 10 минут, и вы удивитесь, насколько 10 минут сна может придать нам бодрости и сил, если мы действительно очень сильно заняты и если мы очень сильно утомлены. Ну, вот такие упражнения, то есть выйти на природу, сделать короткую медитацию, сделать какие-то короткие упражнения, вернуться к дыханию или к тому объекту медитации, который вы используете, может нам помочь. И другой важный аспект — это использовать практику развития доброжелательности или развития любящей доброты, то, что называется метта на языке пали. Потому что, когда мы очень устали, то часто возникает вот это раздражение, нам все не нравится, мы злимся, причем у этого гнева нет какой-то определенной причины. Нам просто не нравится то, что происходит с нами, нам не нравится, мы недовольны собственной жизнью. Поэтому в такой ситуации важно стараться развить в себе вот это положительное отношение, в первую очередь, к себе и к окружающим. И это как раз практика метты или доброжелательности, любящей доброты. Окей, тогда следующий вопрос. Следующий вопрос у нас немного длинный. Наши соотечественники перевели ваши видеоматериалы про медитацию. Вы говорите, что медитация — это 2 аспекта одного. Спокойствие и ясность. Это все, что нужно знать про медитацию. Какая функция медитации, что нужно знать, что нужно узнать, простите, в процессе практики, например, ходьбы или наблюдения дыхания. Можно ли добавить еще неочевидные, но важные аспекты практики медитации? Что есть сердце? Смысл медитации, если можно, с примерами. Yes. Next question is a little bit long question. Some of your videos about meditation were translated in Russian. You say that there are 2 aspects of meditation: calmness and clarity. Is it all one needs to know about practice? What is meditation's function? What should one understand during meditation, for example, during walking meditation or during watching or during breathing meditation? Could you add any more unobvious but important aspects of meditation practice? And what is heart? What is the meaning of meditation? Could you explain it with examples? So anything about meditation? Yeah. Okay. Yeah. So first of all, what we usually call meditation or formal meditation, it's not like a magic bullet that, or a magic wand which will just take away everyone's suffering, and you just meditate and everything will be okay. Because
meditation has to be integrated into a way of life which expresses, embodies the principles of Dhamma. So it's one of the most important tools we have, or the most important tool for transformation, but that it cannot be developed successfully without the practice of dana and sila, for example, without the foundation of right view, right aspiration, right speech, right action, and so on. Во-первых, стоит понимать, что медитация — это не какая-то волшебная пилюля, волшебная палочка, которую можно взять и с помощью которой можно избавиться от всех страданий. То есть медитация должна быть интегрирована в нашу жизнь, в то, что с нами происходит в целом, и наша жизнь должна быть основана на принципах Дхаммы для этого. Возможно, можно сказать, что медитация — это один из важных инструментов, или, возможно, даже самый важный инструмент, который мы можем использовать для трансформации, для изменения себя к лучшему. Но, с другой стороны, медитация должна основываться на таких вещах, как дана, то есть даяние или щедрость, как сила, то есть правильное поведение, опять же, на благородном и семеричном пути, то есть на правильных взглядах, правильном намерении, правильном поведении и так далее. So meditation is what we call formal meditation, sitting meditation, walking meditation, standing meditation, lying down meditation. These are activities in which we create the most conducive environment for the development of Dhamma, for growth of Dhamma. So it differs from daily life, in which we have much less power to control or to choose the environment. Когда мы говорим о формальной практике медитации, то это может быть медитация сидя, медитация стоя, медитация при ходьбе, медитация лежа. И за счет этой практики за счет практики медитации мы создаем подходящие условия, подходящую обстановку для развития, для роста, так сказать, дхаммы внутри нас. То есть в этом отличие формальной практики от нашей обычной жизни. В обычной жизни у нас очень мало контроля над вот этой обстановкой, над тем, что с нами происходит. The first objective in meditation is to take the mind beyond the power and influence of the 5 hindrances. И, наверное, первая цель медитации — это освободить или увести ум из-под власти 5 препятствий. So samadhi begins where the 5 hindrances end. Самадhi или сосредоточение начинается там, где заканчиваются 5 препятствий. So there are many ways in which we can take the mind beyond the 5 hindrances and lead it to samadhi. И есть много способов, которые мы можем использовать для того, чтобы увести наш ум из-под власти 5 препятствий к сосредоточению, к самадhi. So the first kind of object is what we call a non-discursive object. That is to say, we do not need to use the thinking process at all. For example, the
the mindfulness of breathing, or the mindfulness of a particular word, a Dhamma word, like a mantra, like Buddha, for example. So these are strategies. The first strategy is to give the mind a very simple job to do, to keep attention focused on a particular physical sensation, or on a word, or just one thing, and keep bringing the mind back to that object again and again. И для этого есть на самом деле много способов. И, наверное, первый такой способ, когда мы используем недискурсивный объект, то есть объект, где нам не требуется думать, нам не требуется использовать наше логическое мышление. То есть мы можем направить нашу осознанность на дыхание, мы можем направить нашу осознанность на какую-то мантру, на какое-то слово, которое мы повторяем, например, Будда. И стратегия здесь в том, что мы даем нашему уму какую-то простую задачу. То есть мы наблюдаем какой-то простой объект, это могут быть физические ощущения, да, это могут быть вот эти слова, и мы просто возвращаем наше внимание, возвращаем наш ум к этому объекту снова и снова. Another meditation strategy is to use the thinking mind, use use thinking as the tool to take the mind beyond the hindrances. For example, in the investigation of the 32 parts of the body, the going through body parts in order to see their lack of beauty and attractiveness, or else developing a loving kindness meditation, where you start off sending thoughts of loving kindness to oneself, and then expanding through a predetermined list from loved ones all the way to enemies, or the meditation on death, having specific recollections, thoughts on death, the inevitability of death, the uncertainty of the time or the kind of death. In this case, we don't try to stop thinking altogether, but to channel the thinking energy into a systematic and constructive framework, again with the goal of taking the mind beyond the 5 hindrances. И другая стратегия, другой метод — это использовать эти мысли, использовать размышления как средство, как способ, чтобы вывести наш ум из-под власти 5 препятствий. И такими методами может быть размышление о 32 частях тела. То есть есть стандартный список в суттах, в палийских текстах 32 частей тела, и мы размышляем о том, что наше тело состоит из этих частей, и эти части сами по себе не обладают какой-то красотой или привлекательностью. Другой такой практикой может быть развитие любящей доброты, то есть метод доброжелательности, когда мы сначала желаем счастья самим себе и потом распространяем эти пожелания по определенному списку, начиная с людей, которых мы любим, и вплоть до наших каких-то врагов или людей, которые нам неприятны. Другая подобная медитация — это памятование о смерти, когда мы, опять же, размышляем о неизбежности смерти, о том, что мы не знаем, о том, что мы не можем контролировать, когда она произойдет, каким образом она произойдет. То есть в этих практиках мы не пытаемся остановить мысли, но мы используем размышления, мы как бы направляем наши мысли на что-то полезное согласно определенной системе.
another strategy is to look at the at impermanence as an object. For instance, to scan through the body and the different changing, constantly changing physical sensations in the body. And this is using the perception of impermanence as an object. So again, it's very different from the mindfulness of breathing, for example, or the mindfulness of a mantra, where the object is stable or changing rather subtly. But the perception of impermanence is taking one of the three characteristics of existence as the meditation object. Now, in some or in many meditation traditions, this is often referred to as vipassana, but in my view, this is not really vipassana. That's something far more profound. But this is using the insight into impermanence as a means of taking the mind away from or beyond the five hindrances. Опять же, еще один метод, еще одна стратегия, которую мы можем использовать, это использовать ощущение непостоянства в качестве объекта медитации. То есть, например, мы можем просканировать вниманием наше тело и почувствовать, что ощущения в теле все время меняются. И вот это ощущение непостоянства мы также можем использовать в качестве объекта медитации. То есть это отличается от медитации на дыхании или от медитации, когда мы повторяем какую-то мантру. То есть здесь в медитации на дыхании и вот в первом виде медитации объект, он постоянный и устойчивый, и мы используем его для сосредоточения. И здесь объектом является вот это само по себе ощущение непостоянства, то есть одно из трех характеристик. И иногда такую практику в некоторых традициях называют випассаной, но по мнению Аджана, випассана — это что-то более глубокое, более тонкое, чем это. Здесь мы просто используем вот это наблюдение непостоянства в качестве того способа, который помогает нам освободить наш ум, как бы вытащить наш ум из власти 5 препятствий. But whatever meditation object you choose, then from the very beginning, you are developing some very important life skills. For example, the question of putting forth effort. So we tend to be rather extreme in the sense that when we try very hard, we tend at anything, we put effort into something, we tend to get stressed out. And then when we relax, we tend to go to the other extreme and then just completely indulge in the pleasures of relaxation. But what we're trying to develop in meditation is the ability to put forth relaxed effort. And when we have a meditation object, then this is very helpful because it gives a very effective, immediate feedback system. So when you put effort into being mindful of your breath, for instance, if your effort is too tight and too forceful, then you will feel stress, tension, and you have that feedback that you need to relax a little bit. If you are too relaxed, then your mind either gets caught in memory and imagination or else become dull and sleepy. So again, you're getting the feedback that your effort is not the optimum effort. So
the ability to maintain the mindfulness on the object requires us to be constantly adapting and fine-tuning the intensity of our effort. And so this already is one of the functions of meditation. We are looking at the mind in this way, we are learning the skill of relaxed effort. В любом случае, какой бы объект мы ни использовали, во время медитации мы развиваем важный навык, потому что обычно мы склонны впадать в крайности. Если мы начинаем стараться, если мы прилагаем усилия, то мы делаем это слишком сильно, мы слишком напряжены, и это вызывает стресс, это вызывает неприятные ощущения. С другой стороны, если мы расслабляемся, то, опять же, это становится другой крайностью, и мы расслабляемся настолько, что мы просто наслаждаемся вот этой расслабленностью и ничего не делаем. Так вот, во время медитации мы учимся тому, чтобы прилагать расслабленные усилия. То есть у нас все время есть вот эта система обратной связи. То есть если мы слишком сильно прилагаем усердие, слишком сильно стараемся, когда мы наблюдаем дыхание, то мы чувствуем вот это напряжение, мы чувствуем стресс, мы чувствуем, что мы слишком напряжены. Это значит, что наше усилие чрезмерно, и нам нужно больше расслабиться. С другой стороны, наоборот, если мы слишком расслаблены, то сразу возникают мысли, какие-то мечты о будущем, воспоминания, или мы чувствуем сонливость. И опять же, это говорит нам о том, что сейчас мы недостаточно прилагаем усилия, и нам нужно, наоборот, больше стараться. То есть таким образом, во время медитации нам приходится все время настраивать, все время направлять вот этот уровень того, насколько много усилия мы прилагаем. И это тоже важный навык, который мы получаем из практики. То есть вот это расслабленное усилие или расслабленное старание. I think we can all recognize how important mindfulness is in our life. And the question is, well, how do we increase the amount of mindfulness in our life? How can we be more mindful? And devoting certain periods of every day specifically to cultivation of mindfulness is the wisest approach here, that we become more mindful by practicing mindfulness more. So mindfulness we can compare to a muscle. So we're in formal meditation practice, we are systematically developing the mindfulness muscle. И опять же мы можем увидеть, насколько для нас важна осознанность и в нашей обычной жизни. И когда мы видим важность осознанности, то мы ищем способы, как мы можем увеличить то время, когда мы осознанны в течение нашего дня. И для этого все, что мы можем сделать, это специально выделить время, когда мы занимаемся этой практикой, когда мы тренируемся для этого. То есть здесь это похоже на то, как мы тренируем наши мышцы, Также мы специально выбираем время и занимаемся именно практикой, которая направлена непосредственно на развитие осознанности. И таким образом мы тренируем в себе этот навык, эту способность. To be free of the hindrances, it's important to see the hindrances and to see hindrances as hindrances. And the application of the meditation technique reveals the hindrances to us. They are seen as mental habits, mental phenomena that are obstructive to practice of mindfulness.
So we are seeing these mental states of greed and aversion and dullness and laziness as mental states, rather than identifying with them as being who we are or aspects of our personality. So the mindfulness of a meditation object enables us to see mental phenomena in a new way, and in a way which leads to the abandonment of attachment to them. И в целом, для того, чтобы мы могли освободиться от препятствий, мы должны увидеть сами эти препятствия и увидеть их именно как что-то нежелательное, как что-то, что мешает нам. И как раз медитация помогает нам в этом, потому что во время практики мы начинаем видеть, что это состояние ума, которые возникают и которые сдерживают, которые не дают нашей осознанности развиваться. И мы начинаем видеть эти явления, например, жадность или неприязнь, которые возникают во время практики, именно как просто состояние ума. То есть мы понимаем, что это не мы сами, это не какие-то неотъемлемые части нашей личности, это просто состояние ума, которое возникает в нем при определенных условиях. Таким образом, во время медитации мы вырабатываем новый взгляд на состояние нашего ума. So we are in meditation, moment by moment, we are learning, developing deeper understanding of the Four Noble Truths, being able to see clearly how defilements lead to suffering, and how kusala dhammas, wholesome dhammas that we are developing of mindfulness and right effort and clear comprehension and contentment and so on lead to freedom from suffering. И таким образом во время медитации мы обретаем более глубокое понимание 4 благородных истин. То есть мы начинаем видеть, как разные неблагие состояния, как разные загрязнения ума, препятствия приносят нам страдания. И наоборот, мы начинаем видеть, как благие состояния ума или кусала на языке пали, как они такие состояния, как осознанность, как правильное усердие, как мудрость и так далее, что эти состояния, наоборот, помогают нам избавиться от страданий, наоборот, приводят нас к счастью. Couple more points. One is that if we develop this practice to the point of going beyond the 5 hindrances, we experience samadhi, which is characterized by this very clarity of mind, peace, intense well-being, bliss, stability. These are all aspects of samadhi. But very importantly here, we prove to ourselves that there is a very sublime sense of happiness and well-being, which is found within through the practice of meditation. And so I think we've all heard since we were children in every culture that true happiness lies within. But nobody really believes it, not to the extent of being able to abandon the search for other more superficial kinds of happiness. But through meditation, you prove to yourself this is really true. There is a very sublime, superior kind of happiness to be found within the mind, which is not dependent on stimulation of the senses.
And realizing that can lead to profound changes in one's values, one's priorities, the way that live your life in the world. So the even if this is not on the say profound level of vipassana, simply reflecting upon the experiences of meditation and the implications that the experiences of meditation have for our understanding of pleasure and pain and good life and the nature of happiness. These are very profound changes that can take place. Другой важный момент, про который нам хотел бы рассказать Аджан. Если нам удастся достичь этого состояния, когда мы сможем выйти, наш ум сможет освободиться от 5 препятствий, то мы можем достичь такого сосредоточения, такого самади, когда наш ум будет обладать такими качествами, как ясность, безмятежность, благополучие, устойчивость, то есть разные приятные, разные счастливые состояния. И таким образом мы можем увидеть другой уровень счастья, мы можем увидеть более глубокое, более возвышенное счастье, которое мы испытываем именно за счет практики медитации. И, конечно, большинство из нас, наверное, с детства слышали такие слова, что настоящее счастье, оно не где-то снаружи, оно внутри нас. Но даже если мы их слышали, мы особенно в них не верили. Мы все равно были больше увлечены и заняты поисками какого-то материального счастья где-то вовне. И теперь за счет практики, если мы достигнем такого состояния, мы сможем проверить это на собственном опыте. Мы можем действительно почувствовать внутри себя вот это состояние, которое не зависит от каких-то внешних объектов, которые влияют на наши органы чувств. И таким образом это поможет нам изменить наши взгляды, изменить наши приоритеты, изменить то, как мы проводим свою жизнь, на что мы тратим свое время. Потому что и то, о чем говорит Аджан, это не какие-то глубокие уровни випассаны, достижения пробуждения и так далее. Это просто размышления о нашем опыте, о том, что мы испытываем во время практики медитации, если мы сможем достичь вот этого глубокого самади, сосредоточения, когда наш ум больше не будет находиться во власти 5 препятствий. И даже это сможет изменить наше отношение, наше понимание природы счастья, наше понимание того, что такое удовольствие, что такое боль и так далее. Okay, so yeah, one more point on this this question, this topic. The samadhi that we are trying to develop through whatever meditation object is suitable for us. Aims to take the mind beyond the 5 hindrances and to provide the base for the investigation of the 3 characteristics. This is how vipassana and the wisdom that liberates the mind from suffering takes place. So the mind needs that sense of well-being and stability and clarity and energy and flexibility that comes through right samadhi or samadhi. So we develop samadhi not as the end in itself, although it has many advantages and offers many blessings to our life, but most importantly, we're developing the state of mind which can
be the necessary precondition for the development of vipassana and insight into the three characteristics of existence, in order to let go of our attachment to the five khandhas as being me and mine, which are the fundamental feature of the unenlightened mind. И еще одно, что хотел Аджан сказать по поводу медитации. Если мы достигнем такого сосредоточения, такого самадхи, используя тот объект медитации, который для нас подходит, если мы сможем преодолеть 5 препятствий, то вот это состояние будет основой, может служить основой для исследования, для наблюдения на собственном опыте 3 характеристик. И это как раз и есть то, что называется развитие мудрости или развитие випассаны, прозрения, то есть то, что, собственно, приводит нас к освобождению от страданий. И вот это для такой практики, для развития таких глубоких состояний, мудрости и так далее, нам необходима вот эта ясность, устойчивость, энергия, которая возникает в нашем уме за счет глубокого сосредоточения, да, гибкость, благополучие, которое мы испытываем во время глубокого самадхи. Поэтому достижение сосредоточения, достижение самадхи — это не основная, это не конечная цель, которую мы стараемся достичь во время практики. Конечно, в этом состоянии есть много пользы, но самая главная его функция заключается в том, что оно является необходимым условием для развития именно мудрости, випассаны, прозрения в 3 характеристики. И именно это может привести, именно прозрение к 3 характеристикам может помочь нам освободиться от привязанности к 5 совокупностям, к 5 кхандхам, которые мы обычно считаем собой, считаем своими. То есть таким образом мы можем достичь пробуждения, освобождения от страданий. Next question. Okay. Следующий вопрос, опять же, немножко общий. Человек просто написал «работа с гневом». И другой вопрос был, наверное, связанный с этим. Это действие телом, речью и умом и уменьшение насилия в себе и в мире. And we have 2 questions which are kind of connected. One is how to deal with anger, and another one, actions of body, speech, and mind, which can lead us out of cruelty inside ourselves and in outside world. So what was the first question? How to deal with anger. And the second one is how to deal with cruelty inside and outside. Sorry, I missed the first one, not quite clear. How does what? Anger. The angry. Anger, okay. Anger and cruelty, okay. Yeah. Well, I think that one of the key insights, of the Buddha was that negative mental states like anger and cruelty are based upon ignorance of the way things are. And so the more clearly you see the nature of things, the more clearly you understand the body and mind, the more clearly you understand, then the weaker these mental states become. So I think this is a really incredibly important principle. It's not just have these things and you have to fight them and how to get rid of them, and but they are based upon false assumption and lack of
mindfulness and wisdom. So the most important way to deal with them is to be looking very closely into their roots and being able to identify and let go of the mistaken thoughts and assumptions and craving and attachment on which they are based. Одним из таких важных видов инсайтов, видов прозрения, о которых говорил Будда, заключается в том, что такие состояния, как гнев или как жестокость, насилие и так далее, они основаны на том, что они основаны на неведении, они основаны на том, что мы не видим вещи такими, как они есть на самом деле. И чем более ясно мы видим истинную природу вещей, чем более ясно мы видим характеристики нашего тела и нашего ума, тем слабее становятся такие состояния. И это очень важный принцип. То есть мы должны не просто как-то бороться с этими состояниями, пытаться от них избавиться, но мы можем понять, попробовать увидеть, что они действительно основаны на каких-то неправильных убеждениях, неправильных идеях, которые у нас присутствуют. И мы можем попробовать увидеть эти корни, которые приводят к их возникновению, и таким образом справиться, увидеть, как вот эти неправильные мысли, неправильные убеждения или привязанности к каким-то идеям приводят к возникновению таких состояний. Nevertheless, in the short term, and in addition to that investigation, we need to have certain boundaries and agreements for how we act and behave in the world. And so the precepts have important function here, in which we make a commitment not to act or speak in any way that is propelled by anger and cruelty, or which feeds upon anger and cruelty or increases the anger and cruelty. So the first precept here is very important. So if there is an angry and cruel thought in the mind, the first thing to make sure is that we don't act upon it, and to produce the karma of physical and verbal karma, because that is it's physical and verbal karma which creates the suffering for ourselves and others, short-term, long-term. So being very clear in one's commitment to non-violence is an important factor in overcoming anger and cruelty. Ну и в какой-то краткосрочной перспективе и как добавление к такому размышлению о причинах гнева или жестокости, у нас должны быть какие-то границы, какие-то ограничения того, как мы ведем себя, того, что мы делаем, того, как мы обращаемся с другими людьми. Поэтому мы должны соблюдать, должны взять на себя определенные правила поведения. Например, что мы не будем говорить определенным образом, мы не будем вести себя определенным образом, особенно когда наш ум охвачен мыслями, связанными с злостью, с гневом, да, или жестокостью. То есть здесь нам очень важно соблюдать первое правило поведения. Ну и в целом, когда мы чувствуем, что в нас возникает состояние ума, которое связано с гневом, связано с злобой и так далее, важно, чтобы мы
могли остановиться и не действовать, исходя из такого состояния. То есть чтобы мы не создавали вот этой неблагой каммы, которая в конечном итоге приведет к еще большим страданиям для нас самих же. Поэтому тут важно, чтобы у нас была вот эта решимость, вот эта готовность соблюдать правила поведения, и тогда мы, опять же, это может помочь нам в целом справиться с гневом, с жестокостью, которые могут возникать внутри нас. In the level in the area of emotions, then we also need to be systematically cultivating the virtues, the wholesome emotions, which directly counter those angry and cruel thoughts. Most importantly, mindfulness and patience and loving kindness or metta. The cultivation of these three virtues means that when the mind becomes stronger and is less likely to fall into the trap of anger and cruelty. Ну, если говорить на уровне эмоций, то, опять же, нам важно развивать в себе благие эмоциональные качества, благие эмоции, которые напрямую противоположны гневу. И к таким благим состояниям, таким благодетелям относятся такие вещи, как осознанность, кстати, как терпение и как мета, то есть любящая доброта или доброжелательность. И это три качества, которые делают наш ум сильнее, делают наш ум более устойчивым. Тогда если эти качества присутствуют, наш ум не так легко может попасть вот в эту ловушку гнева, раздражения. So with this practice of sila, samadhi, and panya, the wise use of precepts to create boundaries for physical, verbal action, the cultivation of the wholesome virtues and dhammas which directly counter anger, and the investigation of anger and cruel thoughts in order to see their impermanent and not self nature. These three aspects of practice have to be developed in harmony. И вот эти три аспекта, о которых говорил Аджан, то есть, с одной стороны, развитие силы самадхи и панья, то есть создание каких-то границ, которые мы не нарушаем, и таким образом не совершаем действий телом или действий речью, исходя из гнева или мыслей, связанных с жестокостью. С другой стороны, развитие качеств, которые противоположны, да, это осознанность, терпение и доброжелательность. С другой стороны, исследование этих мыслей, связанных с злостью, связанных с жестокостью, когда они возникают. То есть мы исследуем их и пытаемся увидеть их непостоянство и их безличностность. But the point that I've been something I've been talking about a lot recently is the way the world is. If we have like 100 people and we want peace, then we need all 100 people to commit to that. If we want commotion and absence of peace, we only need one person. If you want quiet, silence, you need all 100 people to contribute to the silence. You want noise, then you only need one person. And this is just the nature of life, that the negative things arise more easily than the positive things. It's not because there are that many more negative, bad people around.
or that people are inherently evil. It's just that there is a asymmetry of influence, that it's much the influence of a small number of let's say bad people is always going to be more profound, more immediate than the influence of a small number of good people on a large number of bad people. So we're living in a world where small numbers of angry, cruel people can have a disproportionate effect on large numbers of people around the world, and I can't see that will ever change. That's just the nature of things. But we can take responsibility for our own body and mind, and to embody and to be a good example, and to help those around us in our own circle of influence. Еще что хотел добавить про Аджан. Природа нашего мира такова, что, например, если мы хотим сохранить мир среди 100 человек, то все 100 человек должны быть согласны, должны участвовать в этом, должны посвятить себя этому. Если мы хотим нарушить этот мир, то достаточно одного человека, и он создаст уже какое-то он может создать беспокойство и нарушить это. То же самое, если мы хотим, чтобы была тишина, то все присутствующие 100 человек должны сохранять молчание. И если мы хотим, чтобы начался шум, то достаточно одного человека, и он нарушит тишину. И это природа мира, в котором мы живем. И дело не в том, что плохого как-то больше, чем хорошего, или плохое возникает легче, чем хорошее. Дело в том, что просто влияние небольшого количества плохих, условно, или плохих людей, или небольшого количества хороших людей, оно не одинаково. То есть так уж устроен наш мир, что небольшое количество плохих людей сильнее влияет на большое количество хороших людей. А наоборот, это не работает. То есть небольшое количество хороших людей ничего особенного не может сделать большим количеством плохих. И это природа вещей, в которой мы находимся. И вот эта диспропорция все время присутствует, и Аджан не видит способа, чтобы это как-то изменилось или прошло, или стало по-другому. Поэтому все, что мы можем делать, за что мы действительно несем ответственность, это состояние нашего ума и наши действия, которые мы совершаем с помощью нашего тела, с помощью нашей речи. И таким образом мы можем служить хорошим примером, мы можем распространять вокруг нас то, что мы считаем правильным, то, что мы считаем приносит счастье окружающим и нам самим. Well, I think maybe enough questions for today. Аджан говорит, что, наверное, на сегодня мы закончим. Я не успела задать все вопросы, но я думаю, что даже если ваш вопрос не прозвучал, вы услышали что-то интересное, воодушевляющее и полезное для вас. Thank you very much, Aджан. We had some more questions, but I'm sure that people heard something important and inspiring and useful anyway. And I hope we will have another meeting sometimes, and we could ask more questions. Yeah, I would like to support your group and all of you in Moscow and Russia, and thinking of you and sending all my blessings to you, and wish you the best in your practice. Аджан говорит, что он рад поддерживать нашу группу и в Москве, и тех людей, кто присоединяется к нам, и он посылает нам свои благословения и надеется, и желает нам хорошей, успешной практики. Yes. Thank you very much.
Yes, okay. I'm Good not evening. sure if yes, and maybe we will just recite together homage to the triple gem and bow to you 3 times. Мы в заключении нашей встречи, я думаю, что будет хорошей практикой, если мы сделаем 3 поклона и прочитаем почтение 3 драгоценностям. Поскольку Zoom не позволяет читать нам хором, то я прочитаю. Вы можете просто прочитать с выключенным микрофоном. Арахан сама самбуддо бхагава буддам бхагавантам авивадеми Savakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Yes, thank you very much and good evening, good night. Yes, good evening to you. Спасибо всем участникам за то, что вы присоединились. Да, вопросов было намного больше, чем мы успели задать, но мы услышали очень глубокие рассуждения о медитации. Елена хотела, чтобы это была встреча для начинающих. Мне кажется, даже для людей, кто давно практикует, было много очень глубоких и интересных моментов. И спасибо Елене за то, что она вообще сумела пригласить Аджана Джаясаро для нас. И, конечно, Максиму и всем остальным, кто помог решить технические вопросы. И, надеюсь, у нас будут еще встречи. Надечка, мы тебе говорим большое спасибо за просто замечательный перевод в таких непростых условиях. Вот. С плохой связью, в интернете. Ты вообще молодец. Все, спасибо. И мы надеемся, что ты нам поможешь в следующий раз. Я буду только рада. Да, всем хорошего дня. До свидания.